Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது continuation of human health and diseases. So session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி so you all have remembered there is Vati's top question. By the end of the session அஞ்சு சிம்பிளான questions கேட்கப்படும். Okay, ரொம்ப ஈஸியான question from what I actually teach today. Okay, இன்னைக்கு எடுக்க போற செஷன் ரொம்ப முக்கியம் from exam point of view. வாங்க பசங்களா session குள்ள போலாம். So what we are going to be discussing today, we are going to be discussing about the organs of immune system, the types of immunity, the innate immunity, okay, barriers of innate immunity, adaptive immunity, antibodies and vaccination. So these are the concepts which I'm going to take you through this session. Okay, before I get into the session, I want each and every one of you watching this to like, share and subscribe to the channel. வாங்க பசங்களா, let's just kill immunity very easily. Yeah. So already immunity பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன் last videoல. So immunity na என்ன? It is the ability of my body to fight against pathogens. So நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு digestive system இருக்கோ, நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு excretory system இருக்கோ, நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு circulatory system இருக்கோ, அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு immune system ன்னு இருக்கும். Okay, so we have organs of immune system ன்னு சொல்லுவோம். So அந்த organs வந்து ரெண்டு விதமா நம்ம வந்து சொல்றோம். One is primary, another one is secondary. So primary lymphoid organs அப்புறம் secondary lymphoid organs ன்னு ரெண்டு விதமா நம்ம classify பண்றோம். Okay, we call it as lymphoid organs. Okay, so அந்த organs பத்தி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். Okay, immune system is very important. So let's get into இது important 5 mark question. Organs of immune system ன்னு கேட்பாங்க, இல்லாட்டி lymphoid organs ன்னு கேட்பாங்க. So ரெண்டு primary lymphoid organs இருக்கு பசங்களா. ஒன்னு வந்து உங்க bone marrow, இன்னொன்னு வந்து உங்க thymus. Okay, so I think all of you know what bone marrow is. So உங்க hollow bones குள்ள ஒரு matrix மாதிரின ஒரு substance இருக்கும். Okay, that is what is called as your bone marrow. இந்த bone marrowல தான் உங்க எல்லா blood cellsum produce ஆகுது. It's not just your B cells and T cells. All your blood cells, be it your RBC, WBC, platelets, எல்லாமே அங்க தான் produce ஆகுது. The process of production of blood cell in bone marrow is called as hematopoiesis பசங்களா. Okay, hematopoiesis. So hematopoiesis na enna? All my blood cells are produced in the bone marrow. Okay, enna RBC, okay, WBC, okay, and your platelets, everything is produced in your bone marrow pasangla. So idudha ungaloda bone marrow. Okay, you can see this, right? Idudha ungaloda bone marrow. Okay, and next you have thymus gland. Okay, and where is this thymus gland situated? You can see here it is situated in your thoracic region. Okay, in between your two lungs your thymus gland is situated. Okay, in the upper sternum, in the upper thoracic cavity. So inga enna nadakona, your T cells is going to mature. Okay, your T cell will be produced in the bone marrow and it gets matured in the thymus gland. Okay, so thymus gland என்ன நடக்கும் பசங்களா? T cell maturation நடக்கும். அப்புறம் this thymus gland produces one hormone. நீங்க chemical coordination and integrationல கூட படிச்சிருப்பீங்க. Thymus gland is an endocrine gland. Okay, it produces a hormone called thymosin. Okay, all these are very important questions பசங்களா. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன விஷயம் என்னன்னா, as you grow older and older the thymus gland starts shrinking. Okay, அதுக்கு தான் ரொம்ப வயசானவங்களுக்கெல்லாம் immunity ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க thymus gland ரொம்ப குட்டி ஆயிட்டே போகும் as they grow old. You can see large size at birth, reduces in size and becomes small in puberty, and as they grow older, okay, maybe 50, 60, 70, the thymus gland still shrinks. Okay, and as a result the older people will have very lesser immunity. So this is about your primary lymphoid organs, your bone marrow and thymus. Okay, so primary ல என்ன இருக்கு பசங்களா? bone marrow and thymus. B and T ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so what is the function of bone marrow? All your all your blood cells are produced in the bone marrow. நான் சொன்ன மாதிரி they include primary lymphoid organ, secondary lymphoid tissue and various cells இருக்கும். Okay,
These are the three important components. Okay, now we shall move on to the lymph nodes. Okay, so first lymph na ennan paathidalam. Okay, so lymph is nothing but it is a colorless fluid. This comes under your secondary lymphoid organ. Okay, so lymph endrathu or colorless fluid. Okay, so what is it colorless fluid containing? It contains lymphocytes. Okay, and eppadi namalku blood vessel irukko, eppadi namalku you have this veins, vessels, arteries, adhe mari you also have lymphatic vessels, a lymphatic system that is actually working in your body. So in the lymph function enna, it traps the pathogen. Enoda blood la edachu or pathogen irundha illa enoda tissue la edachu pathogen irundha, it is going to trap that pathogen into the lymph. Okay, and that will be brought back to the lymphoid organs like your spleen, bone marrow, thymus, and there that pathogen will be destroyed. That is the whole function of your lymph. Okay, so lymph nodes endrathu enadhu, they are capsules surrounding two regions. Okay, so இது lymph node, cortex இருக்கும், medulla இருக்கும். இங்க பாத்தீங்களா எப்படி நம்ம blood vessel இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே lymph node இருக்கும் பசங்களா. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம். ஓகே, lymph vessels இருக்கும், lymphatic vessels இருக்கும், lymphoid organs இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, so the B and T cells in the lymph nodes basically help in killing the pathogen. Okay, these lymph nodes are concentrated with immune cells, and these immune cells help in destruction of the pathogen. Okay, and one more interesting thing about your lymph, it is colorless. Okay, it is going to trap your microorganism. Unga tonsils irukla in the end side la or lymphoid tissue irukku, that is called tonsil. In your armpit you have a lymphoid tissue. Okay, here you can see in your armpit you have a lymphoid tissue, here you have a lymphoid node. Okay, here you have lymph nodes. You have so many lymph nodes that are present throughout your body. Okay, ipo spleen, this is your secondary lymphoid organ. Primary la edhu varum pasangla, bone marrow and thymus. Secondary la enna varum, lymph node and spleen. Okay, in the spleen endrathu enga irukna, you can see here it is present in the abdominal cavity. Okay, just behind your stomach. Okay, just beneath your diaphragm. I think behind your diaphragm you have this spleen. Okay, so spleen வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். It is called as the graveyard of RBC. Okay, it is a site for RBC destructions. RBC are destroyed in your spleen. Okay, adha thavara they also contain a lot of lymphocytes and phagocytes. So in the lymphocytes na enna, phagocytes na enna na ungalku solren konja nerathla. Okay, and I as already told you, they remove the worn out RBC. I think all of you know RBC oda lifespan 120 days da. Ma'am, and the 120 days kalchi and the RBC enga pogo, it goes to the spleen where it is destroyed. Okay, that's very very important. And in fetus ninga unga amma vayithula irukumbodhu, this is going to act as a reservoir of RBC. Okay, idu rendume romba romba important from NEET and as well as from board point of view. Okay, so spleen நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், graveyard of RBC ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. Okay, other thavara as I already told you, tonsils is there. Okay, it is present around the pharynx. So நீங்க கண்ணாடில உங்க வாயை திறந்து பார்த்தாலே you can actually see two important tissues there. Okay, they are called tonsils. The infection of tonsils is called tonsillitis. Okay, சில பசங்கள்ல என்ன ஆகும், the tonsil starts growing. Okay, and they do a surgery to remove that extra grown tonsils. Okay, what is the function of the tonsil? It is a lymphoid organ. It is basically a secondary lymphoid organ. It prevents the entry of pathogen through the nose and mouth. So நம்ம nose வழியாவும் mouth வழியாவும் enter ஆக pathogen kill பண்றது தான் உங்க tonsils ஓட function. Okay, next you have malt. This is very very important. Okay, it is the largest lymphoid tissue, be it your primary or secondary lymphoid tissue. உங்க malt தான் highest and largest lymphoid tissue. Okay, it makes up about 50% of the lymphoid tissue pasangla, rombo rombo important. So what is this mucosal associated lymphoid tissue? I think all of you know that my respiratory tract, okay, digestive tract, my reproductive tract, all of them are having mucus, correct? They are all lined by mucus. Okay, and the lymphoid tissue that is present in the mucus is called malt.
ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா, நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 மார்க் கிடைக்கும். ஸோ என்னென்ன எழுதணும்? ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன். ஸோ ப்ரைமரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கனில் நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க? யூ ஸ்டடி அபவுட் போன் மேரோ அண்ட் ஸ்ப்ளீன். ஒரே ஒரு வாட்டி எழுதி காமிச்சிடுறேன். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி. ஓகே, ரெண்டுமே என்ன பசங்களா? lymphoid organs. Okay, primary la enna varudhu? Can anyone tell me in the chat section what are the primary lymphoid organ? You have bone marrow and thymus. Okay, adhe unga secondary la enna varudhuna, you have lymph node or lymph system nu eldala. Okay, then you have your spleen. Okay, you have your tonsils, then malt. இது நான் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா you are sure to get your 5 marks in your board exam. ஓகே, இது எப்படி கேட்பாங்க? ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம்னு கேட்பாங்க, இல்லை லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க. ஓகே, ஆர் வி குட் டு கோ? எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, எஸ். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இம்யூனிட்டி. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இம்யூனிட்டி இஸ் த அபிலிட்டி ஆஃப் மை பாடி வித் விச் ஐ கேன் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் டிசீசஸ். எவ்ரி டே நம்ம எல்லாருமே சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் we are all exposed to a lot of pathogens, correct? Day in and day out we are all exposed to so many pathogens, but do we fall ill every day? No, we don't fall ill every day. 9th liyo 10th liyo or chapter irundhuchu, why do we fall ill in solli CBSE la, right? There you study, right, what is happening to our body when pathogens actually enter, and this chapter is a continuation of that chapter. ஓகே, ஸோ 2 விதமான இம்யூனிட்டி இருக்குது பசங்களா. ஒன்று வந்து innate immunity, இன்னொன்று வந்து adaptive immunity. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் innate immunity? It is the immunity with which one person is born with. ஓகே, எனக்கு பிறந்ததுலேருந்தே எனக்கு அந்த இம்யூனிட்டி இருக்குப்பா, அதுதான் innate immunity. ஓகே, அதை வந்து நான் மாற்ற முடியாது, அதை வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஓகே, I cannot improve my innate immunity. That is what we call it as innate immunity. Okay, and very very important thing is they actually act as a barrier. Okay, இப்போ பெரிய பெரிய வீடுங்க இல்ல அபார்ட்மெண்ட்ல you will have watchmen, correct? They don't allow the people who are not known inside. Same thing your innate immunity acts. Okay, your innate immunity acts as a barrier. ஓகே, இப்போது ஒரு பேத்தோஜன் உள்ளே என்டர் ஆனால் தானே பிரச்சனை என் பாடிக்கு. அந்த பேத்தோஜனே உள்ளே என்டர் பண்ணாமல் விடுறது தான் உங்களோட innate immunity. ஓகே, இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் பேத்தோஜன். ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இட் இஸ் ஹைலி நான் ஸ்பெசிஃபிக். ஓகே, இப்போது ஒரு அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு விஐபியே உள்ளே வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கன்சென்ட் இருக்கணும், பெர்மிஷன் இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொருத்தங்க யாராச்சும் உள்ளே வந்தாலும் தே ஷுட் ஹேவ் அ கன்சென்ட் அண்ட் பர்மிஷன். த சேம் திங் இஸ் innate immunity. It treats all the pathogens in the same way. It is non-specific. பாக்டீரியாவை ஒரு மாதிரி, ஃபங்காயை ஒரு மாதிரி, வைரஸை ஒரு மாதிரி அதுக்கு ட்ரீட் பண்ண தெரியாது. ஓகே, எந்த ஒரு பேத்தோஜனையும் அது உள்ளே விடக்கூடாதுன்றது தான் அந்த ஒரு இம்யூனிட்டியோட ஃபங்க்ஷன் ஆர் கோல். ஓகே, அதை வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் அடாப்டிவ் அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டியை நம்ம என்னன்னு கூட சொல்கிறோம், அடாப்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு கூட சொல்கிறோம். ரெண்டுமே அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். அக்வயர்ட்னா என்ன? எனக்கு நான் டெவலப் பண்ணுறது, நான் அக்வயர் பண்ணிக்கிறது. ஓகே, ஆஸ் அண்ட் வென் ஐ க்ரோ ஐ எம் எக்ஸ்போஸ் டு அ லாட் ஆஃப் பேத்தோஜன்ஸ், கரெக்ட்? ஸோ த இம்யூனிட்டி ஐ டெவலப், மை பாடி டெவலப்ஸ். ஓகே, வென் ஐ எம் எக்ஸ்போஸ் டு அ லாட் ஆஃப் பேத்தோஜன்ஸ், லாட் ஆஃப் germs is called as acquired immunity. Okay, இது என்னது தெரியுமா? They are highly specific. ஓகே, ஒரு பாக்டீரியாவுக்கும் உங்கள் அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும். எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் ஆகாது உங்களோட அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி. இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பசங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம innate immunity பற்றி ரொம்ப கிளியராக பார்க்கலாம். இது வந்து 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இதை எப்படி கேட்பாங்கன்னா பேரியர்ஸ் ஆஃப் innate immunityன்னு கேட்பாங்க. ஓகே, இது உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் இருக்குது, பேரியர்ஸ் ஆஃப் innate immunity.
Okay, so barriers as I already discussed, they are going to prevent the entry of pathogen. So it happens in different levels. Okay, so first line of defense ன்னு சொல்லுவாங்க. First line of defense என்ன, அந்த pathogen உள்ளே enter பண்ண விடக்கூடாது. That is your first line of defense. Okay, அதுக்கப்புறம் எப்படியோ அது escape ஆகி உள்ள வந்துருச்சுப்பா, then your body will actually act in a way such that to remove it. That is your next barrier, physiological barrier, cellular barrier and cytokine barrier. Okay, so let's start discussing each one in detail. So என்னென்ன barrier இருக்கு பசங்களா? Physical, physiological, cellular and cytokine. Okay, and the cytokine நம்ம chemical barrier ன்னு கூட சொல்றோம். Yes, this is a very very important question. First let's talk about physical and chemical barriers. Okay, so you know skin is the largest organ in your body, correct? So imagine if there is no skin, you can see all the infections that is happening. ஏனா எல்லா pathogens உள்ள போகும், there will be infection and the person can die also. இப்போ எப்போ அந்த ஒரு பர்சனுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது? ஒரு wound இருந்தா, ஒரு கட் இருந்தா, அங்க தான இன்ஃபெக்ஷன் ஆரம்பிக்குது. Yes or no? So skin is very very important. It forms the first line of body defense. என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பசங்களா? அது first line. Okay, it is going to prevent the entry of pathogen. என்னோட pathogen உள்ள enter ஆனாதானே இவ்ளோ பிரச்சனையும். pathogen enter ஆகாட்டி எப்ப பிரச்சனை வரும்? That is what your skin is doing பசங்களா. அந்த skin கூட you also have mucous membrane. Okay, so where is this mucous membrane present? Your upper respiratory tract, your nasal cavity, your thoracic, upper thoracic region, அங்கெல்லாம் mucous membrane இருக்கு. ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க சடனா ஒரு ரூம்குள்ள போறீங்க, அந்த ரூம்ல ரொம்ப தூசி இருக்கு, கரெக்ட்டா? immediately 99% of the people will sneeze, தும்புவீங்க, கரெக்டா? that sneezing is an innate immune response. so அந்த germs வந்து உங்க mucous membrane வந்து irritate பண்ணும், and that irritation of mucous membrane is going to cause sneezing and you are going to expel na enna, you are going to remove that foreign body from your nasal cavity. Okay, so that is, so sneezing ன்றது ஒரு immunity. அது நான் அப்படி நார்மலாக ஸ்னீஸ் பண்ணுறது, கண்டினியூஸாக ஸ்னீஸ் பண்ணால் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது. Okay, yes, and then your skin also has a gland called sebum, sebaceous gland ன்னு சொல்லி ஒரு gland இருக்கு. Okay, and this sebaceous gland produces a oil called sebum. Okay, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு oily skin இருக்கும், சில பேருக்கு dry skin இருக்கும். What is that oil? Oil is not because you are applying oil on your skin, yes or no? It's because your skin is capable of producing certain moisturizing substance called sebum. Okay, and this sebum is going to protect your skin pasangla. In fact, it is for a protection. It is going to prevent the growth of some bacteria. Okay, and your stomach, இது வந்து இப்போ நம்ம ஃபிசிக்கல் பேரியர் முடிச்சிட்டோம், ஸ்கின் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா கெமிக்கல்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். உங்கள் ஸ்டமக்கில் pH இஸ் ஹைலி அசிடிக், கரெக்டாக? ஏன் பசங்களா என்னோட ஸ்டமக்கில் pH வந்து அசிடிக்? பிகாஸ் இட் செக்ரீட்ஸ் HCl, அது கான்சென்ட்ரேட்டட் HCl. அந்த கான்சென்ட்ரேட்டட் HCl நான் வந்து என் ஃபிங்கரில் தொட்டால் அவ்வளோதான், என் ஃபிங்கரே பேர்ன் ஆயிரும். Okay, but how is my stomach protected? Because my stomach has mucous membrane, my stomach wall is thick. You know what happens? Many bacteria die in the stomach because of the high pH, so because of the high acidic content that is there in the stomach. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன விஷயம், கரெக்டா? Then bacteria, உங்களோட intestine you have bacteria. எத்தனை பேருக்குன்னு தெரியும் தெரியல. You have a lot of flora and the intestinal bacteria is very very important. I think all of you know about gut bacteria. gut bacteria என்ன? நேச்சுரலா என்னோட இன்டெஸ்டைன்ல இருக்க பாக்டீரியாவை தான் நான் gut bacteriaன்னு சொல்றேன், இல்ல ஃப்ளோரான்னு சொல்றேன். they are very very important பசங்களா, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். they help in digestion. okay, அதை வந்து நம்ம ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்போ நிறையா விற்கிது லைஃப் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ், நேச்சுரலி மேட் பாக்டீரியா, அதை சாஷே மாதிரி கொடுப்பாங்க. யூ ஜஸ்ட் ட்ரிங்க் யுவர் கட் ஃப்ளோரா பேசிக்கலி இம்ப்ரூவ்ஸ். ஓகே, தே ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இங்கே என்னென்ன படித்தோம் பசங்களா? ஸ்கின் படித்தோம், மியூக்கஸ் மெம்ப்ரெயின் படித்தோம், சீபம் படித்தோம். ஓகே, தென் வி ஸ்போக் அபவுட் த ஆசிட் இன் த ஸ்டொமக், தென் வி ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட் த ஃப்ளோரா இன் த intestine. Okay, so this all comes under your physical and chemical barriers. இப்போ cellular barriers
barriers. Cells தேவைப்படும் கரெக்டா? So there are certain cells which are involved in innate immunity. அப்படின்னா என்ன? The cellular barriers are non-specific. So அதை தான் நான் திருப்பி சொல்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் அதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் ஸ்பெசிஃபிக்னா என்ன பசங்களா? தே இன்க்ளூட் ஃபேகோசைட்ஸ், ஓகே, மேக்ரோஃபேஜஸ், டென்ட்ரைட்டிக் செல் அண்ட் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ். 4 விதமான செல். ஓகே, இந்த 4ஐயும் அவங்க கேட்கலாம். மென்ஷன் த செல்லுலார் பேரியர்ஸ் ஆஃப் innate immunity. Okay, so what do these natural killer cells do? பேர்லயே இருக்கு கரெக்டா? They kill the abnormal cells. Okay, if any cell is being அந்த செல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அந்த செல்ல ஏதோ ஒரு pathogen இருக்கு, okay, such as cancerous cell, virus infected cell, attach to them and release chemical to destroy them. Okay, that is very important. Okay, and you can see phagocytic. Phagocytis na enna? Phagocytosis na enna? Cell eating. Okay, இங்க அவ்வளவு அழகா கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து ஒரு WBC. Okay, usually WBC are phagocytes, and you can see WBC has pseudopodia. It is engulfing the pathogen, correct? This process of engulfing the pathogen, engulfing means eating, okay, not literal eating like this, okay, engulfing the pathogen and destroying it is called as phagocytosis. Okay, so yada nama body la idella phagocytes pasangla, macrophages, neutrophils, eosinophils are examples of phagocytes. Rombo important. They are all, what is this? Macrophages, neutrophil, eosinophil, they are all types of WBCs. Okay, macrophages, neutrophils and also eosinophils. Rombo important. Yes, can we proceed pasangla? Can we continue? I hope all of you understood cellular barriers. Okay, the next one is your cytokine barrier. So what is this cytokine pasangla? Romba simple ah solnona, they are chemicals. Okay, virus infected cell, ஒரு செல் இருக்கு, அந்த செல்லுக்குள்ள வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. இங்க பாத்தீங்களா? Virus infected cell. This virus infected cell produces antiviral particles. So அவங்க வந்து antiviral particles produce பண்ணுவாங்க. They are called interferons. So இந்த antiviral particle என்ன பண்ணும் பசங்களா? This is going to prevent the spreading of the virus. So அந்த வைரஸ் போய் மேலும் போய் மிச்ச செல்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணாம இன்ஃபெக்ட் பண்ணாம பார்த்துக்கிறது தான் உங்களோட இன்டர்ஃபெரானோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ நான் இன்டர்ஃபெரானை எப்படி சொல்லலாம்னா, how can I define interferon? Interferons are defined as important questions, 2 mark. Okay, they are antiviral particles, okay, produced by, rombo important, இதுதான் ரொம்ப important, produced by virus infected cell. Okay, who is producing it pasangla? The virus infected cell is producing it. Infected cell which இது எழுதுனா போதும், which prevents further spreading of the virus. So அது போய் அந்த antiviral particle போய் இப்போ அந்த வைரஸை it is going to destroy. Okay, further spreading of infection. Very important. So in the interferons நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? It is a kind of cytokine. Okay, interferons are a kind of cytokines. Very important to understand. Okay, yes. So அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். You can see here the virus infected cell is producing interferon. Okay, the interferon is released and it goes and protects the other cell, or protective mechanism மாதிரி தான் இந்த இன்டர்ஃபெரானோட என்டையர் ஃபங்க்ஷனும் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதெல்லாம் தான் உங்களோட innate immunity. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது ஸ்கின். ஓகே, ஸ்கின் எங்கே இருக்குது? இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக், இட்ஸ் கோயிங் டு protect my epidermal surface. Okay, keratinized cells of the surface, Langerhans cell in or special on a cell irukku. Then you have the sweat and sebaceous gland that is there, and you also have in salivary glands there is one enzyme called lysozyme. Okay, salivary glands la matrom illa, unga tears irukla, neenga aluvingala, unga tears la kuda or enzyme irukku, lysozyme nu solli or enzyme. Okay, and this lysozyme is antibacterial. Okay, so நிறைய அழுதா என்ன ஆகும்?
or any bacteria that is there in your eyes will get destroyed. That's why anything that falls into your eyes, ஏதோ தூசியோ ஏதோ உங்கள் கண்ணில் விழுந்தா you immediately start tearing up. கரெக்டாக ஏன் அந்த tearing up நடக்குது? அப்போ வந்து அந்த tearsல வந்து lysozyme இருக்கும். That lysozyme will kill the bacteria. Okay, so they can ask you, name the enzyme that is present in your saliva and tears. Lysozyme. Okay, next in stomach you have what is that? HCl. Okay, this HCl will again, it is going to kill bacteria. And I also spoke about mucosal surface. It has mucosal epithelium. It has non-keratinized epithelial cells. Okay. Then you have normal flora. I already discussed about that. In intestine la vandu nariya bacteria anga irukku. Okay. Normal healthy bacteria. That is very very important. They prevent pathogen from growing on the mucosal surfaces. So these are the different kinds of innate immunity. Enna padachom pasangla? Physical barriers, chemical barriers or physiological barriers. Okay, cytokine barriers and cellular barriers. These are the 4 important kinds of barriers when it comes to innate immunity. Very very important 5 mark question. இப்போ வந்து நம்ம acquired immunity பாப்போம். ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. It is the immunity that an individual develops or acquires as they grow older and older. ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பசங்களா. இந்த ரோட் சைடில் இந்த வீட்டு வேலை செய்கிற பசங்களை பார்த்துருப்பீங்க, லைக் சின்ன சின்ன பசங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸில் இருக்க பசங்க, அவங்க வந்து they are exposed to so many things. Correct, they are exposed to soil, they are exposed to dust, they are exposed to so many things, but they don't fall ill that easily பசங்களா. அதே நம்ம இந்த வீட்டில் ஏசி ரூம்குள்ளே ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக வச்சுருக்க பசங்க தான் ரொம்ப சீக்கிரம் இம்மீடியட்டாக இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுவாங்க. இம்மீடியட்டாக they will get any sort of infection. What is the difference பசங்களா? So those children are exposed to a lot and lot of pathogens. Correct, so their immunity is much much better than a child who is grown lavishly, who is grown luxuriously. Correct, so that is very very important. Immunity develops as and when you are exposed to the external environment. Na pathogens nu solla matte, but you need to be exposed outside. Okay, especially this covid children yaralla in the 2021 la born ஆயிருந்தாங்களோ, you see they are so வெளியே போய் யார்ட்டையும் பேசக்கூட மாட்டாங்க அவங்க, பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதே அந்த 4 பேர் தான். அந்த 4 பேர் யார் வீட்டில் இருந்தாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். கரெக்டா, so that's very very important to expose the children to different kinds of environment so that there is a natural immunity that is developed. Okay, so அததான் நம்ம வந்து acquired immunity ன்னு சொல்றோம், இல்ல adaptive immunity ன்னு சொல்றோம். so இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது, it is highly specific பசங்களா, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு immunity. okay, so இங்க என்ன வருது? antibodies வருது, lymphocytes வருது. ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. innate immunityல என்னென்ன வருது? epithelial barrier, that is your skin. ஓகே, செல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது? நியூட்ரோஃபில், மேக்ரோஃபேஜஸ், நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ், டென்ட்ரைட்டிக் செல்ஸ். ஓகே, அதே உங்களோட இந்த சைடில் when it comes to adaptive immunity you have 2 kinds of lymphocytes. one is B lymphocyte and other one is T lymphocyte. ஓகே, அதை பற்றி நம்ம கிளியராக பார்ப்போம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் adaptive immunity. இது வந்து கம்பல்சரியான கொஸ்டின். இட் குட் பி a 3 mark question or it could be a 5 mark question. முதல்ல specificity, they are highly specific. நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டா ஃபார் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்னா, இப்போ ஒரு வைரஸ் என்ட்ரானா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் பாடி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அதே ஒரு பாக்டீரியா என்ட்ரானா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் எவ்ரி ஆன்டிஜன். ஸோ ஐ வில் இன்ட்ரடியூஸ் யூ கைஸ் டு அ டேர்ம் கால் ஆன்டிஜன் பசங்களா. ஸோ ஆன்டிஜன்னா என்ன? எனிதிங் தட் இஸ் ஃபாரின் டு மை பாடி இஸ் கால்ட் as an antigen. Diversity, நான் already சொன்னேன், it can recognize a vast variety of foreign molecule or foreign antigen. and இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா, it can recognize between self and non-self. செல்ஃப்னா என்ன? என்னோட பாடிக்கு சொந்தமானது. நான் செல்ஃப்னா என்ன? என்னோட பாடிக்கு சொந்தம் இல்லாதது தான் நான் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தெரியும் என்னோட இது வந்து இந்த செல் வந்து என்னோட பாடியோடது, நான் இதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு தெரியும் இந்த செல் வந்து என்னோட பாடி இல்லை, ஸோ ஐ ஹாவ் டு டிஸ்ட்ராய் இட். ஓகே, தட்ஸ் த மோஸ்ட் interesting thing about your acquired immunity. and இன்னொரு interesting thing என்னன்னா memory.
Okay, they have a very strong memory. Na நம்ம brain related ஆன memory கிடையாது. They have something called as memory cells. ஓகே, இப்போ சிக்கன் பாக்ஸ் வந்திருக்கு, இல்லை கோவிடே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ COVID-19 வந்துச்சு, கரெக்டாக. ஸோ COVID-19 வந்து ஒரு 6 monthsக்குள்ள ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு COVID-19 இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருந்துச்சுன்னா ஒரு 6 months to 1 year வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரீஇன்ஃபெக்ஷன் ஆகிற சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி. in a healthy normal person I'm talking about. நான் ICU போயிட்டு வந்தவங்க அவங்கள பற்றியெல்லாம் நான் பேசலை. நார்மல் சிம்டம்ஸ் இருந்திருக்கோம்ல அவங்கள பற்றி பேசுகிறேன். ஓகே, ஸோ that 6 to 1 year of time there will be many memory cells that will be there in the blood. So again and the virus வந்து enter ஆச்சுன்னா உடனே இந்த memory cells வந்து வாங்கடா let's just destroy this COVID virus ன்னு சொல்லி போய் destroy பண்ணிரும். Okay, that is the specificity and memory and beauty of your adaptive immunity pasangla. It generates immune response and remembers by producing memory cell. And இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா, எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, ஜென்ரலாகவே ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் சிக்கன் பாக்ஸ் வரும். ஓகே, I have observed it. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு வாட்டி வரும், அந்த ஒரு வாட்டி ரொம்ப சிவியராக இருக்கும், அவ்வளோதான், அதுக்கப்புறம் வரவே வராது. Okay, what is the reason? Because in your blood you will have a lot of memory cells that is present. Those memory cells is going, இப்போ next time அது வருது உடனே உங்கள் பாடி அலர்ட் ஆயிரும், அந்த மெமரி செல்ஸ் அலர்ட் ஆயிரும், பி செல் டி செல் போய் அவங்கள போய் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துரும், they will be destroyed. Okay, and that's the entire thing about vaccines கூட நம்ம அதை தான் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ 2 விதமான இம்யூனிட்டி இருக்குது பசங்களா. ஒன்று வந்து ஹியூமோரல் இம்யூனிட்டி, அப்புறம் இன்னொன்று வந்து cell mediated immunity. Okay, so இந்த humoral immunity வந்து நம்ம B cell mediated immunity ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ரொம்ப முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது humoral. ஸோ இதை வந்து ஏன் நம்ம humoral immunity ன்னு சொல்றோம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் காமிக்கிறேன், ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஓகே, because the products of this immunity like your antibodies, okay, they are all moving into your blood. Okay, all the products enter your blood, so that is why we call it as humoral immunity pasangla. Okay, இது வந்து நம்ம B cell mediated ன்னு சொல்றோம், B cell mediated or humoral immunity ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கணும்னா imagine this is your B cell. Okay, and this B cell is exposed to an antigen. ஒரு புது antigen வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள வருது. Okay, maybe let's take this is the antigen. Okay, இது என்னது பசங்களா, antigen. Antigen na என்ன, it is a foreign substance. Okay, now my B cell is going to get differentiated. என்னோட B cell வந்து இப்போ alert ஆயிரும். இப்போ யாராச்சும் enemy உள்ள வராங்கன்னா soldiers gets alert, right? The same thing, your B cell is a soldier here. Your B cell gets alerted. Okay, alert ஆகி என்ன ஆகும்னா it gets differentiated into a plasma cell. Okay, and this plasma cell and memory cell 2 செல்லா differentiate ஆகும். memory cell பற்றி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேசுகிறேன். and this plasma cell starts producing antibodies. எப்படி உங்கள் சோல்ஜர்ஸ் வந்து they'll start shooting, correct? Similarly, your plasma cells starts producing antibodies. Antibodiesனா என்னன்னு குயிக்காக பார்ப்போம். Okay, and this antibody is going to interact with my antigen. Antigen or antibody interact ago. Okay, and your antigen is removed. Okay, see how beautiful it is. Okay, என்ன ஆகுது, உங்கள் B cell வந்து differentiate ஆகுது இல்லை matured ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். Okay, the more correct term would be differentiation. Okay, differentiates, the B cell differentiates into plasma cell. The plasma cell will now produce antibodies. So who is producing antibodies pasangla? It is your plasma cell. What is plasma cell? It is a differentiated B cell. Every word that I am uttering is very important pasangla. Okay, in the memory cells enna agum na ippe sonna mari, it will stay in the blood. Okay, and activates and gets activated upon reinfection. Okay, and gets activated upon reinfection. So reinfection ஆகும்போது இது உடனே active ஆயிரும். Okay, so this is about your humoral immunity இல்ல B cell mediated immunity இல்ல antibody mediated immunity ன்னு சொல்றோம்.
I hope this is clear. Okay, so where are these B cells produced? These B cells are produced in the bone marrow. Okay, bone marrow le produce agi bone marrow le mature agum, adanala da B for bone marrow appdi nabu vechikalam. Okay, the next set of immunity is cell mediated immunity. Next immunity enna pasangala? Cell mediated. So let me talk about cell mediated and then show you the picture. Things will become much easier. Okay, cell mediated immunity. So cell mediated immunity la enna cells vandu romba mukkiyamaana role play பண்ணுது. Okay, so idhula enna varuduna ungaloda T cells varudhu. So who is coming here pasangala? T cells. Okay, T cells na enna? T lymphocytes. Okay, T cells nu sollalam, T lymphocytes nu sollalam. So இந்த T cells பத்தி முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, they are produced in the bone marrow. எங்க produce ஆகுது? Bone marrow ல produce ஆகுது. Okay, whereas they mature in the thymus. Okay, ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு தான் T for thymus, T for T cells. Okay, there are different kinds of T cells. Okay, you have your TC cells. Okay, நான் சொல்றேன் என்னன்னு யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. TH cells and TS cells. Okay, cytotoxic T lymphocytes, helper T lymphocytes and suppressor T lymphocytes. Okay, so முதல்ல என்ன? Cytotoxic T lymphocytes. So இது என்ன பண்ணும்? ரொம்ப clear-ஆ இருக்கு. Cytotoxic, it is going to kill the infected cells. Okay, or it is going to kill the pathogens. Toxic to pathogens or infected cells. Okay, and now this TH cells produces, it's a helper. யாருக்கு help பண்ணதுனா, it is going to help your B cell to differentiate into plasma cell. That's the whole point. உங்க B cell வந்து இப்போ plasma cell-ஆ மாறணும். போன ஸ்லைட்ல பாத்தீங்க கரெக்ட்டா? So TH cell produces certain substances called cytokines. Okay, and this cytokines helps in the differentiation of B cell to produce plasma cells. Okay, இந்த plasma cell என்ன produce பண்ணுது பசங்களா? Antibody produce பண்ணுது. Okay, so T cell is indirectly involved in the production of antibody. Which cell? TH cells. Okay, அதுதான் whole point இந்த ஒரு டாபிக்ல. லாஸ்டா நம்ம பார்க்க போறது suppressor T cells. So என்னோட immunity வந்து எப்பவுமே என்னோட immune response வந்து எப்பவுமே அதிகமா இருந்தா அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். It leads to hypersensitivity reaction. So it suppresses the immunity whenever required. Okay, என்னோட immunity வந்து suppress பண்ணும். Okay, இது புரிஞ்சுதுனா you can now understand the slides very clearly. Okay, இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Cell mediated ன்னு சொல்றோம், இல்ல T cell mediated ன்னு சொல்றோம். Yes, you can see it. Okay, this is your antigen, this is your B cell. Okay, இது வந்து உங்க B cell ல இருக்க ஒரு receptor. Okay, you can see the binding here, you can see the cytokines from T cell, you can see the plasma cell that is producing the antibody, and you can see the memory cells. Rombo easy. Okay, very important, and this process is called as differentiation. Okay, now direct காமிச்சிருந்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. Yes, now let's talk about antibody. So what is this antibody பசங்களா? It is a protein. So antibody நம்ம என்னன்னு கூட சொல்றோம்? We call it as immunoglobulins. Okay, antibodies are also called, இங்கே எழுதுறேன், immunoglobulins. So who is producing antibody pasangla? It is your B lymphocyte or plasma cells. So in the immunoglobulins are made up of what? They are made up of glycoprotein. So enna irukku unga immunoglobulins la? Glycoprotein irukku. So glycoprotein na enna solringla? Can anyone tell me what is glycoprotein? It is carbohydrate linked with protein is called as glycoprotein. Okay, adu oru Y shaped molecule. மொத்தத்துக்கே அதுல 4
chain இருக்கும் பசங்களா. It is a Y-shaped molecule. It has 4 chains, 2 identical heavy chain and 2 identical light chain. Okay, and this is very important 5-mark question, again structure of antibody. And how are these light chain and heavy chain connected? They are connected via disulfide bond. Okay, அவங்க cysteine residue இருக்கும். It is a protein, so they will have cysteine residues. And how are they connected? They are connected via your disulfide linkage இல்ல disulfide bond ன்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, okay, yeah. This is constant region, variable region. இங்க பாத்தீங்களா, they have C and they have V. C na enna, they will always remain constant in all the antibodies. V na enna, they will vary from one antibody to another antibody. So adha nama variable regions ன்னு சொல்லி சொல்றோம். Now based on the heavy chain, okay, the antibodies are classified into different types. Okay, and you can see this is the antigen binding site, okay, on your antibody. Okay, and this is where your antigen comes and binds. Yes, okay. So இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா the types or mechanism of antibody reaction. எப்படி வந்து இந்த antibody வந்து antigen கூட react பண்ணி எப்படி அந்த antigen வெளியே தரத்துது. Okay, there are 3 kinds of reaction. One is precipitation, other one is agglutination. Okay, so ஒன்று வந்து precipitation ஆகும், agglutination ஆகும், இல்ல neutralization ஆகும். Okay, so you just remember the names. Okay, precipitation na என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி precipitate ஆகும். You can see like this. Okay, agglutination na என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி flocks மாதிரி form ஆகும். Neutralization na என்ன ஆகும், they will basically occlude. There will be no pathogen itself. That is what we call it as neutralization. So these are the 3 important kinds of reaction. Okay, so என்ன ஆகும்னா this antibody antigen reaction are always linked with inflammation. So inflammatory response na என்ன, இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பூச்சி கடிக்குது கரெக்ட்டா, அந்த இடமே கொஞ்சம் வீங்கிரும், அந்த இடமே கொஞ்சம் ரெட்னஸ் ஆயிரும் கரெக்ட்டா. That is what we call it as inflammatory response. So that happens inside your body also. Okay, and you have complementation activity. Complement English complement கிடையாது. So உங்க பாடியில உங்க immune systemல you have certain proteins called complement proteins பசங்களா, and this complement protein helps in lysis of the antigen or lysis of the cell. Lysis na enna, breakdown of the cell. Okay, so that's very very important to understand. So based on the type of heavy chain, so எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து classify பண்றோம், based on the type of heavy chain your antibodies are classified into the following types. Okay, the first one is IgG. Okay, இது வந்து IgG. So இதுல வந்து என்ன மாதிரியான heavy chain இருக்குன்னா, they have the gamma heavy chain. Okay, and it is the main antibody. நமக்கு என்ன infection ஆனாலும் முதல்ல வர antibody வந்து IgG. We call it as the first formed antibody. Okay, இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா, IgG, it is the antibody that crosses your placenta. உங்க அம்மா கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு நீங்க வயித்துல இருக்கும்போது வந்த antibody வந்து உங்களோட IgG. So என்ன எழுதலாம், it crosses the placenta. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது என்ன பண்ணும், it going to bind to the pathogen, activates complement and enhances phagocytosis. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Next, IgM. So IgM is a pentameric antibody. அது வந்து அஞ்சு antibody ஒண்ணா சேர்ந்து ஒரு antibody ஆகிறது தான் உங்களோட IgM. Okay, where is it found? It is found in circulation. It is the largest antibody. கேட்பாங்க உங்க எக்ஸாம்ல, which is the largest antibody? It is your IgM. So இது என்ன பண்ணும், it is going to activate your complement. இப்போ IgA. So IgMல என்ன இருக்கு பசங்களா, what is the kind of this heavy chain? It is mu. இதுல வந்து gamma, இதுல வந்து mu. That is a heavy chain. இங்க வந்து என்ன heavy chain? It is alpha. Okay, and this IgA is present in the body secretions. Okay, என்னோட saliva ல இருக்கு, என்னோட milk ல இருக்கு. Okay, it is present in the mucous membrane. So we call it as secretory antibody.
ஓகே உங்கள் breast milkல வந்து இந்த ஆன்டிபாடி ரொம்ப ரொம்ப அபெண்டண்ட்டாக இருக்கும். தட்ஸ் வை தே டெல் 6 months of compulsory breastfeeding is advised by WHO வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே சொல்லியிருக்கு. 6 மாதம் வரைக்கும் தண்ணி கூட கொடுக்காதீங்க. give only mother's milk because mother's milk is rich in antibody and that is going to help in building the immunity of the child. ரொம்ப முக்கியம். ஓகே நெக்ஸ்ட் IgD. இந்த IgDயோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ வரைக்கும் யாருமே சரியாக கண்டுபிடிக்கல பசங்களா. presence the signifies readiness of the B cell to respond to antibody. இதில் என்ன மாதிரி இருக்கு? you have delta. okay you have the delta which is the heavy chain here. Next IgE. so IgE la enna antibody irukku pasangla? it is epsilon. okay and IgE is going to mediate all my allergic reactions. okay so enoda allergic reaction vandale adla enna antibody irukku? IgE. so idla enna mari question kekkalam? which is the first formed antibody? IgG. okay which is the largest antibody? IgM. okay which is the secretory antibody? IgA. which is the antibody that is involved in allergic reaction? IgE. so இந்த மாதிரி questions கண்டிப்பா கேட்கலாம் from types of antibodies பசங்களா. can we continue now? all of you are clear with what are the types of antibodies? so ரெண்டு விதமான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். ஒன்று வந்து நான் ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன், இன்னொன்று வந்து செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ்னால் முதல்ல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுப்பா, அப்போ என்னோடய பாடி வந்து ஸ்லோவாக ஒர்க் ஆகும், என்னோடய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஸ்லோவாக ஒர்க் ஆகும். இங்கே பாருங்கள் ஆன்டிபாடிஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு 7 நாளில் ஒன்றுமே கிடையாது, அப்புறம் 7ஆம் நாளுக்கு அப்புறம் தான் என்னோடய ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. okay that is primary response, first exposure to antigen. இப்போ நான் அதே ரெண்டாவது வாட்டி அதே ஆன்டிஜன் நான் திருப்பி எக்ஸ்போஸ் ஆகிறேன், அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஆன்டிபாடிஸ் உடனே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். so that is what we call it as secondary response. okay so primary response is when to the initial exposure of antigen, the very first time I'm exposed to an antigen, the response that is produced is called primary response. okay and the second time when I'm exposed to that antigen, the response that is produced is called secondary response. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் primary and secondary response. okay get it very very clear in your minds. okay என்ன சொல்றாங்கன்னா a large amount of IgM and a small amount of IgA, IgG are produced. so antibody எப்போ அந்த பீக்குக்கு ரீச் ஆகுதுன்னா 7லேருந்து 10 நாளுக்குள்ள தான் antibody ரீச் ஆகுது. so this is what you mean by primary antibody response. so secondary response ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்கும். okay secondary response is very 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 quick, it is 3 to 5 days. அங்கே வந்து 7 daysல தான் antibody லெவலே பீக்குக்கு ரீச் பண்ணுது. okay இங்கே வந்து a large amount of IgG is produced, அங்கே வந்து large amount of IgM is produced, இங்கே வந்து IgG is produced. okay yes இதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக கிடையாது, but you remember what is primary response and secondary response. that is important from your board exam point of view. okay T cell already நான் சொல்லிட்டேன், you have cytotoxic T cell, helper T cell and memory T cell. so what is the cytotoxic T cell doing? so இதுதான் உங்க cytotoxic C cell, it will go and bind to your virus infected cell and it is going to destroy the virus. okay next helper T cell என்ன பண்ணும்? it is activating other T cell and B cell, it regulates the immunity by secreting cytokines. okay so cytokines will actually activate your B cell to produce plasma cell. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். then memory cell na என்ன பசங்களா? they persist in the memory. okay so when there is a secondary infection, they help in providing protection during secondary infection. so that is the function of your memory T cell. so this is how it looks. you can see a cytotoxic T cell, this is your target cell. you can see how the cytotoxic T cell is basically targeting my cell which is infected and killing it. okay அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம், இல்லை T cell immunityன்னு சொல்கிறோம். okay so characteristics of T cell we have already discussed. they are cell mediated immunity against virus infected cell and cancer cell. where are they produced? they are produced in the bone marrow and they mature in the thymus. antigen must be presented in a groove of an MHC. MHC na major histocompatibility complex, that is not needed for you. so you can see the cytotoxic T cell and helper T cell, they actually produce your cytokines. okay can we continue pasangla? yes this is what is happening. this is an infected cell.
Okay, you can see how they are presented. You can see the helper T cell. Okay, and you can see how the cytotoxic T cell is going and killing the infected cell and the cell is dead. So beautifully it is given. Okay, they are undergoing differentiation. Okay, the T cell differentiates and this happens for every antigen that enters your body. That is more beautiful, right? So ella antigen ku idu ore mari nadakuma nadakadu, it keeps changing. Okay, so idhaan pasangala the entire summary. Okay, so you see innate immunity la blood borne immunity nu irukku, physical barrier nu irukku. So physical barrier enna sonna nanu, skin, mucous membrane, saliva, flushing action of urine and tears, and stomach acid. Stomach la HCl irukku. Okay, coming to phagocytes, neutrophil, macrophages, basophil, natural killer cells. Adu enna pannom, death of endangering organism, direct killing of bacteria, phagocytosis pannom. Okay, then you have complement endradhu, there are a set of proteins. Okay, coming to acquired immunity la rendu vidham irukku, one வந்து T cell mediated, இன்னொன்று வந்து B cell mediated. Okay, so T cell la enna மூணு different T cell irukku, TC cell, okay, TH cell and TS cell. So these are the three important types of your helper T cells. Okay, so T cells. Next, B cell la vandu, whenever antigen is exposed, they are going to form two important cells. One is your plasma cell and memory cell. Plasma cell produces antibodies. This is the types of immunity in a gist. In the flow chart mattum purinjiktingna podum, enna question ketalum neenga answer panniralam. Innate immunity na enna? The immunity with which I am born with. Acquired immunity na enna? The immunity which I develop through the course of my life is called as acquired immunity. Okay, I hope all these are clear. Okay, இதோட முக்கியமான விஷயம் vaccination. Okay, what is vaccination? In vaccine la enna pandrom? What is vaccine? Vaccine is nothing but attenuated pathogen. Or pathogen வந்து ஒரு வைரஸோ ஒரு பாக்டீரியாவோ அது வந்து ஒரு inactivated formல இல்ல partially killed form, that is what we call it as attenuated. Okay, so we are introducing that into our body through injection, like or polio, oral polio, அதெல்லாம் we are introducing it. Okay, அப்ப என்ன ஆகும்னா என்னோட பாடியில வந்து அந்த ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டா ஒரு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஓகே, சிம்டம்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், ஆனா இம்யூனிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும். ஓகே, so the increase in the immune response will help me to fight when the real pathogen comes. உண்மையாவே ஒரு கோவிட் வைரஸ் எனக்குள்ள வந்துச்சுன்னா என் உடம்புல இருக்க ஆல்ரெடி பர்சிஸ்டிங் கோவிட் ஆன்டி கோவிட் செல்ஸ் இல்ல ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும்ல, they will help in fighting against that particular virus or bacteria. Okay, the first vaccine was developed for smallpox. Okay, Edward Jenner சொல்லி ஒருத்தர் வந்து ஸ்மால்பாக்ஸ்க்கான வேக்சின் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்மால்பாக்ஸ் வந்து எராடிகேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. வாட் இஸ் எராடிகேட்டட்? இட் இஸ் நோ மோர் present in this earth. Okay, and you have polio. I think all of you know polio is caused by poliomyelitis, correct? இப்போ வந்து polio vaccination drive அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. The last polio case in India was in 2011. So vaccines save life. Okay, don't ever think before vaccinating the children நீங்களும் ஒரு வேக்சின் போடணும்னா you can get vaccinated. ரீசெண்டாக cervical cancer, it is a cancer of cervix, womenல இருக்கும் அந்த கேன்சர். ஓகே, அதுக்கான வேக்சின் கூட they have found out. It's just cost 250. நிறைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃப்ரீயாக கூட போடுறாங்க. அந்த ஒரு வேக்சின் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கேன்சரும் உங்களுக்கு வராது. என்ன கேன்சர் வராது? cervical cancer வராது. So the science and technology is developing so well. Okay, the vaccine is weakened or attenuated, okay, from the pathogen that contain antigen, but it is incapable of triggering the disease. அதுதான் முக்கியம். அதுக்கு வந்து disease causing capacity இருக்காது, ஆனா it has a capacity to build your immunity. ஓகே, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகே, that's about your vaccination. ஓகே, you have different kinds of vaccination. DNA vaccine இருக்குது, recombinant vaccine இருக்குது, whole inactivated இருக்குது, live attenuated இருக்குது, peptides இருக்குது, recombinant subunit இருக்குது. ஓகே, உங்கள் கோவிட் வேக்சின்லேயே 2 இருந்துச்சு, கோவேக்சின், கோவிட் ஷீல்ட். ஓகே, and from the time they are born, உடனே பிறந்த உடனே கூட இப்போலாம் வேக்சின் கொடுக்குறாங்க. Till the time of 13 or 14 years, the child is given different vaccines. Diphtheria vaccine கொடுக்குறாங்க, அப்புறம்
polio vaccine கொடுக்குறாங்க and you have this varicella vaccine is given for chicken pox இந்த மாதிரி நிறைய vaccines கொடுக்குறாங்க 80% of the vaccine are given free in your government hospitals especially in Tamil Nadu I have seen government is doing a great job by giving free vaccines okay முன்னலாம் child death வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த vaccination drive இருக்காது okay so child used to get one or the other disease and they used to die at a very young age but now the expectancy rate has increased because of vaccines பசங்களா okay நம்ம பாடியில ஒரு memory response create பண்றது தான் உங்க vaccine ஓட function okay இப்போ வந்து நம்ம இந்த immunity acquired immunity ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறோம் ஒன்னு வந்து naturally acquired இன்னொன்று வந்து artificially acquired okay naturally acquired நம்ம வந்து active ன்னு சொல்றோம் artificially acquired நம்ம passive ன்னு சொல்றோம் okay yes there is one mistake here okay so we call it as the adaptive immunity is classified into active immunity and passive immunity okay இந்த active and passive நம்ம இன்னும் ரெண்டு விதமா classify பண்றோம் அந்த பின்னாடி ஸ்லைட்ல தப்பா இருக்கு okay so this active is further classified into natural active and artificial active okay அதே மாதிரி passive is classified into natural passive and artificial passive ரொம்ப முக்கியம் okay so active immunity na enna ennoda body antibodies produce பண்ணுது my body is producing antibodies against that antigen okay so we can write this as antibodies produced naturally okay naturally nu venda antibody produced by our body nu podala produced by our system okay adhe unga passive na enna varum I am getting ready made antibodies so neenga veetla samachi saapradhukum swiggy la order panni saapradhukum difference irka illaya so this active is like I am actively involved in cooking okay here in this case I am actively involved in the production of antibody that is what is called active okay passive na enna I get ready made antibodies ready made antibodies இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தான் அந்த ready made என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்றேன் okay now let's talk about natural active adaptive immunity இப்படி எடுத்துட்டு போங்க natural active adaptive immunity okay so what is an example for natural active adaptive immunity இப்போ எனக்கு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுப்பா அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ல என்னோட பாடி அந்த டிசீஸ்க்கான இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் நான் க்யூர் ஆயிடுவேன் பட் ஸ்டில் எனக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் எனக்குள்ள ஒரு மெமரி செல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா that is called as natural active immunity my body is producing antibodies against that particular antigen okay so my body is actively involved naturally involved so example enna pasangla infections so when I get infections antibodies are produced naturally so that is the example for natural immunity adhe artificial immunity na enna nadakudhu vaccination right இப்பதான் படிச்சோம் vaccination பத்தி vaccineல என்ன நடக்குது I am introducing an attenuated or inactivated pathogen into my body அப்ப என்ன ஆகுது என்னோட body is slowly developing an antibodies slowly developing an immune response so அத வந்து நம்ம artificial ன்னு சொல்றோம் so artificial ன்னு ஏன் சொல்றோம்னா we are making my body artificially synthesize an immune response that is why we call it as vaccination that is why we call it as an artificial active immunity okay next vaanga passive na enna sonna naturally எனக்கு antibody கிடைக்குதுப்பா யாரோ antibody செய்றாங்க அந்த antibody எனக்கு கிடைக்குது naturally கிடைக்குதுனா உங்க எல்லாருக்கும் உங்க அம்மா கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்கும் that's why a mother and a child bond is so special பசங்களா biologically also this could be a reason okay so you get it from mother to fetus so நான் சொன்னேன்ல ஒரு antibody வந்து பாஸ் ஆகும் from the mother to fetus what is that antibody that passes from the mother to fetus IgG
ஸோ நேச்சுரலாகவே நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம அம்மா கிட்டேருந்து IgG ஆன்டிபாடி கிடச்சிருக்கு பசங்களா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, தெர் இஸ் ஒன் மோர் திங் டு ஆட் டு திஸ். யூ ஹாவ் த பிரெஸ்ட் மில்க், கரெக்ட்? ஸோ மதர்ஸ் மில்கில் என்ன ஆன்டிபாடி இருக்குது? இட் ஹேஸ் IgA. ஸோ பிரெஸ்ட் மில்க் பண்ணப்பட்ட பசங்களுக்கும் இல்லை குழந்தைங்களுக்கும் பிரெஸ்ட் மில்க் கொடுக்காத குழந்தைங்களுக்கும் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பசங்களா. ஸோ தீஸ் பீப்புள் வில் ஹாவ் அ பெட்டர் இம்யூனிட்டி when compared to those who were not given breast milk. And what is that antibody? It is IgA. இப்போ ஆர்டிஃபிஷியலாக எப்படி நான் ஆன்டிபாடி எடுக்கிறது? உங்களுக்கு வந்து ஸ்னேக் பைட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஸ்னேக் பைட் ஆச்சுன்னா அதுக்கேற்ற ஆன்டி வெனம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க, ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ப்ரீஃபார்ம்ட், ரெடிமேட் இல்லாட்டி ப்ரீஃபார்ம்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை. ஓகே, ப்ரீஃபார்ம்ட் ஆன்டிபாடிஸ். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஆன்டி வெனம் இன்ஜெக்ஷன். Anti-venom injection. Okay, then you also have anti-tetanus injection. So TT injection கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, கரெக்டா? They are all example of artificial passive adaptive immunity. ஸோ இதுதான் பசங்களா ஃப்ளோ சார்ட். கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும், இதை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும். Okay, so that's about the types of adaptive immunity based on how you are getting it, active and passive. Okay, yes, we need to be very very clear with this. இதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு, இங்கே வந்து ஆக்டிவ் வரணும், இங்கே வந்து பாசிவ் வரணும். ஓகே, எஸ், you can see naturally acquired active immunity, infection, contact with pathogen. Artificial already சொன்ன மாதிரி vaccination. Okay, so vaccination is an example for artificially acquired active immunity. Okay, then you have passive immunity. An individual is given prepared antibodies. Okay, so you have this naturally acquired and artificially acquired. Naturally acquired example enna? From the mother to fetus, I clearly explained. Okay, or through milk. மதர் டு ஃபீட்டஸ் என்ன போகும்? பிளாசென்டால IgG போகும். மில்கில் என்ன ஆன்டிபாடி இருக்குது? IgA இருக்குது. ஓகே, தென் இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் த இம்யூன் சீரம். ஓகே, காமா குளோபுலின் ஆகட்டும், அதெல்லாம் அவங்களோட ஆர்டிஃபிஷியல். சி, நேச்சுரலுக்கு இன்ஃபெக்ஷன், ஆர்டிஃபிஷியலுக்கு வேக்சினேஷன், இது வந்து உங்கள் ஆக்டிவ். ஓகே, அதே மாதிரி பேசிவ்ல நேச்சுரலுக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங், மெட்டர்னல் ஆன்டிபாடிஸ்னுவோம். மெட்டர்னல்னா அம்மா கிட்ட இருந்து வந்த ஆன்டிபாடிஸ். அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹேவ் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர். Okay, we give it as an anti-tetanus injection, anti-venom injection. They are all example of your passive immunity. Okay, then நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது allergy. ஸோ அலர்ஜினா என்ன பசங்களா? நிறைய பேருக்கு தெரியும். சரி, few people are allergic. I am allergic to dust, I am allergic to pollen grain, correct? So that kind of intolerance, ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சின்ன ஒரு ஆன்டிஜன் கேன் ட்ரிகர் யுவர் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். உங்கள் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை ரொம்ப ட்ரிகர் பண்ணிடும். Okay, that is called as allergy. They are overreactions to certain environmental antigens called allergens. Okay, so நம்ம allergy hypersensitivity ன்னு கூட சொல்லலாம். hypersensitivity ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அனிமல் டேண்டர், டெஸ்ட், போலன், சில பேர் மஷ்ரூம் சாப்பிட்டா அலர்ஜி ஆகும், சில பேருக்கு இது பிரிஞ்சால் சாப்பிட்டா அலர்ஜி ஆகும். ஈச் ஆஃப் us have different allergies, correct? So this allergy is mediated by an antibody called IgE. So allergen வந்துட்டாலே நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? IgE, allergy, E sound வருதா? So it is IgE. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, so and allergen na enna? It is an antigen that causes allergic reaction. நிறைய பேர் இப்போ with increasing pollution in major cities நிறைய பேர் அலர்ஜினால சஃபர் பண்ணுறாங்க பசங்களா. It's not a joke. Okay, yes, so occurs immediately following the second contact with allergen. So இது வந்து ரொம்ப இம்மீடியட்டான ரியாக்ஷன். உங்கள் ஃபீவர் ஆகட்டும், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகட்டும், அதெல்லாம் எப்போ நடக்கும்? எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 24 hours இல்லை half a day ஆகும். பட் ஆனால் இந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இம்மீடியட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, யூ என்டர் இன் டு அ ரூம் விச் இஸ் ஃபுல்லி டர்ட்டி. ஓகே, இல்லை நீங்கள் ஏதோ பெருக்குறீங்க, ஏதோ க்ளீன் பண்ணுறீங்க, அப்போ தூசி உள்ளே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அவ்வளோதான், யூ ஆர் டன்.
okay, allergy start ஆயிரும். Yes, even a small, very small initiation is enough. Okay, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, this allergy is mediated by two cells. Okay, ஒன்னு வந்து mast cell, இன்னொன்று வந்து dendritic cell ன்னு வாங்க. இங்க mast cell கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so you can see the allergen goes and binds to mast cell. Okay, என்னோட mast cellல என்ன இருக்குன்னா IgE receptors இருக்கு. அந்த IgE receptors மேல போய் என்ன ஆகுது, allergenum IgEயும் bind ஆகுது. So இது போய் இங்க bind ஆகி it is going to release the chemicals from the mast cell. Okay, so who is mediating the response? IgE. So என்ன ஆகுது, allergen போய் எங்க bind ஆகுது, என்னோட antibody மேல போய் bind ஆகுது. என்ன antibody மேல, IgE antibody மேல. Okay, so once it is binding, it goes and binds to the mast cell. Now that is going to cause degranulation. என்ன நடக்குது பசங்களா, it is going to cause degranulation of mast cell. இங்க என்ன நடக்குது, I will use another color. Degranulation of mast cell. My mast cell is getting degranulated. You can see the release of chemicals. What is that chemical? Histamine. இதை வந்து நம்ம allergic mediator ன்னு சொல்றோம். Histamine acts as an allergic mediator. So அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து cough வருது, sneezing வருது, fever வருது, கரெக்டா? இது எல்லாமே எதனால ஆகுது? Because of degranulation of mast cells. Okay, இன்னும் clear-ஆ கொடுத்திருக்காங்க. Okay, ரொம்ப நல்லா கொடுத்திருக்காங்க. You can see here how they are entering. Okay, you can see the triggers. You can see the binding of the allergen to the antibody. Okay, now the allergen is binding. You can see the degranulation of the mast cell. It is going to release all the mediators, histamine, serotonin. That is going to cause the symptoms: red, itchy eyes. சில பேருக்கு skinல எல்லாம் rashes வரும், runny nose வரும். That is what is caused by your histamine and serotonin பசங்களா. Degranulation occurs. ரொம்ப நல்லா கொடுத்திருக்காங்க இந்த picture. Okay, so what is a allergic mediator? Histamine. Okay, என்னென்ன cells activate ஆகுதுங்க, basophil, mast cell or eosinophils. And what is the antibody that is involved in allergic reaction? It is IgE. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes, so that's for today's session pasangla. So I hope you guys understood. We did a lot of things today. So enna pannom, we started with immunity, correct? We discussed about the factors of innate immunity, barriers of innate immunity. Then we also discussed acquired immunity, organs of immune system படிச்சோம், கரெக்ட்டா? Then adaptive immunity ல ரெண்டு விதம் படிச்சோம், cell mediated and T cell, cell mediated and humoral immunity படிச்சோம். Then we also discussed about allergy, active and passive immunity படிச்சோம். இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் exam corner. So examக்கு இதுல இருந்து என்னென்ன மேம் ரொம்ப முக்கியம்? First நீங்க படிக்க வேண்டியது organs of immune system. எல்லாமே 5 marks. அந்த 5 mark படிச்சாலே உங்களுக்கு 2 marks எழுதிரலாம். Organs of immune system. Okay, the next question would be barriers of innate immunity. அந்த physical barriers, chemical barriers அதெல்லாம் இருந்துச்சுல, barriers of innate immunity. Okay, next would be your cell mediated and humoral immunity. Difference kuda kekalam, cell mediated and humoral immunity. Okay, then they can also ask you about memory, plasma cells, B cells. அது short answers கேட்கலாம். Okay, vaccination 3 marks கேட்கலாம். ஏதாச்சும் ஒரு application based, case based study கொடுத்து vaccination கேட்கலாம். Okay, அப்புறம் active and passive immunity with examples. Examples are very very important. Active and passive with examples. Okay, அதே மாதிரி உங்க allergic reactions. Okay, what are the cells involved, what is the mediator involved, that they can ask. And not to forget structure of antibody. Romba romba mukkiyamaana question. Drawing. Okay, structure of antibody diagram. Okay, that's it.
இவ்வளோ படித்தா போதும் நான் இப்போ சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதுல. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது, கேன்சர் இருக்குது, எய்ட்ஸ் இருக்குது, ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஆல்கோஹால் அப்யூஸ் இருக்குது. தட் ஐ வில் do it in the next class. Thanks for decoding biology with me. Stay tuned for more bio learning. Do like, share, subscribe and comment. Thank you so much.